the virgin away. Me say me love you from now till the day. Do it, John. I will always love you, and I don't wanna see you cry. Don't wanna see the tears in your eyes, and I will always be there. I'll be right here by your side. There you are. Welcome to the Great Food Safari. We are in Ambalangoda. Right behind me is the famous Ambalangoda Lighthouse. And right in front of me is the famous place where they start off the Ambalangoda 2-mile sea swim. Here, the sea today is really, really tough. But we're not going to do anything with the sea. We're going to the village, cook up something so traditional, so unique, you're not going to even believe how they do it. Join me on the Great Food Safari. So I finally arrived at the village. I'm in the garden of this fine gentleman who is going to teach me how to use something so sour, so bitter, and to make an amazing dish out of that as well. In this garden, there's everything. There's curry leaves, there's even cinnamon, there is jack, there is, everything that a person needs, a kitchen needs, it's all in here. Come with me, let's go and meet the young man. And then we have to do some plucking as well, some ingredients, and then start off with the cooking. Let's go. Now this is the tree I was looking for. My neighbor used to have one of these, and there's so much of fruits that, come on the tree, and it just goes away. Hiruka, Aibuan. Kohomada? Hiruka, monada api hadanne yanne ada? Biling acharu. Biling acharu. Etakota දැන් මේක තියෙනා වගේ මැඹුල්ද නැත්නම් හැදුවම් පස්සේ නැත්නම් වෙන රහක්ද තියෙන්නේ? හැදුවාම ටිකක් රස වෙනස් වෙනවා. Right. This is, as you know, the most popularly known billing. Some use it for shining purposes. We use it for just, eating. Lot of mosquitoes also. It is so sour. අපේ නදින්න ගන්න ගඩො කුඩු දාලා මේක තමයි ගන්න. අපි දැන් අද කන්න හදනවා ව්‍යංජනය. Right. Hiruka and I, we're going to take some of this. මේ හොඳයිද පැහිච්ච හොඳට? හොඳයි. Right. මේ අස්සල වැයෙනවා වැඩි biling වාරේ. So we are going to take a few of this and then right. That's it. Right. We're going to take this, go to the kitchen and make the biling acharu. Welcome to the Great Food Safari. I have with me this amazing lady. She's so particular about every single detail. I was, before we got ready to the show, she's such a perfectionist. She wants this done. Araka tiyinawada, meka tiyinawada ne. Daya amme. Aibuwan. Aibuwan. Bayayida ne ne. Right. So today we are going to, first of all, you remember we went down over there and we got some very, very sour ingredient, and I told you we are going to make a beautiful dish out of it. Yes, that's what we are going to make. We are going to make the biling achar, right? That's what we are going to make. Okay, so first thing is first, these are the beautiful billings. It's nicely clean. Taken all those, unwanted pieces out. So, billing is here, right? දැන් මොකද අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මේ බිලින් එකත් එක්ක කපන්න ඕන බිලින් පොඩි කෑලි වලට කොහොමද කපන්නේ මට එකක් කපලා පෙන්නන්න ඊට පස්සේ මම කියන්න කොහොමද කපන්න ඕනේ කියලා එහෙම මේක පොඩි මෙහෙම පුළුවන් තරම් පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න. Right, so what we are basically going to do is chop them into tiny julienne size pieces.
හරි. දැන් එතකොට අපි මේක හරි අඹුල් දෙයක් නේ. ඔව්. දැන් මේක සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ බිලින් අච්චාරුවට ඇරෙන්න වෙන මොන වගේ දේවල් වලටද මේ පාවිච්චි කරන්නේ? බිලින් දාන විදිහේ ලෝලු වලට දානවා. ඒ කියන්නේ අඹුල ගන්න. ඔව් කරවල වලට දානවා. කරවල වලට අඹුල ගන්න දානවා. අඹුල ගන්න නේ. ඒකට තව කර රසයි. කරවල වලට දාද්දි කොහොමද දාන්නේ? කරවල ටිකක් මිරිකල දාන්න ඕනේ එතකොට. මේක මිරිකල ඉවරලා මිරිකල දාන්නේ අර. ඒ කියන්නේ මේකේ හොදි ටික මේ ඉස්ම ටික අයින් කරලා දානවද එතකොට නැත්නම්? නැත්තම් සැර යනවනේ අර. මිරිකුවම අර මේ බිලින් ටිකක් සැරයිනේ. ඔව්. සැරගතිය යනවා. හරි. සරගතිය ගිහිල්ලා මේක අර හාල් මැස්සෝ ඔව්. මේ බත් මේ කිරට එහෙම දානවා නම් ඒකටත් හොඳයි. හොඳයි යෝ. So remember, you can use it for multiple purposes. You can add it to any dish to get the sourness, especially when you're making dry fish. Carola, you can take it, but Amma says is just to squeeze out the extract a little bit, and then put it with some tomatoes when you're making a spratz curry. Heaven, baby. So nicely when you chop it like that, you don't need to do anything. What you do is put දවස් කීයක් විතර වෙලන්න ඕනේ? අවුව තිබුණොත් 4-5ක් ඇති නෑ. නැතුනොත් සතියක් So විතර යනවා. 4 to 5 days you have to dry it hot sun. If it's continuous hot sun, you can dry it for about 4 days, and this is what you get. Now this is make a wedding වේලපු එක. ඔව් මේක වැඩියෙන් වේලිච්ච එක මේක ළඟදි වේලපු. ළඟදී වේලපු එක. So this is what you get after this is dried for a longer time, which is why it's nice and black and it's given that beautiful color. This is not as old as this, but it is also dry. And what she says is after you dry it in the hot sun, you have to wash it for about 10 times. Now what we're going to do is we showed you how to dry it and everything. The dried one is already here. Now we're going to do the preparation of making the biling achar. අපි දැන් මොකද්ද ඉස්සෙල්ලාම කරන්න දෙන්නේ? රතු ලුණු ටික කපා ගන්නවා. රතු ලුණු ටික කපා ගන්න ඕනේ. හරි. මොන විදිහටද හීනියට කපා ගන්නවද ඔව් කොහොමද? හීනියට. අමන්නේ රවුන්ඩ් කපන්න ඕන. නෑ නෑ හීනිය විදිහට කපමු. ඒක අවුලක් නෑ. So if you are very careful, like if you drain all the water away from the billing, you can keep it for easily about 2 months. So as long as it's nice and dry, you can keep it for about 2 months. So there we are. මේක මේ දැන් ඔය පිටරට ඉන්න කට්ටිය ඉන්නේ. ඔව්. ඒගොල්ලන්ට එහෙම යවන්න හොඳ මං හරිනෝ. හොඳයි හොඳයි. එහෙමද? ඔව්. කාටද යවන්නේ? අපි දුලාම අරගෙන යනවා. නෑ. හැමෝටම හදන මං අවුරුද්දට අපේ මුරුබුරයින් අහන්නේ. Sure. Now I asked her. Now usually when relations come from abroad, they love to take. I remember my uncle those days, but now of course they don't allow to take it. Used to even take the karapinta right, and all these mango chutney, umbrella chutney, and all that, and the lunu dehi. My goodness. ලුණු දෙහි යන තීනම යනකොට ටිකක් දෙන්න. මට දෙන්නද? මට දෙන්නද? ඔව් දෙන්න ටික දෙන්න සෙර. දැන් අපි රතු ලුණු නැද්ද? ඇති ඇති. ඕක දෙකට කපලා හීන්ට කපන්න. මේ පැත්තට? ඔව් ඔව්. කොබල. ආන්න හරි. So we are going to use the small onion and the big onion as well. So that's why we have 2 types of onions. The small onion will give you a lot of flavor, and of course the big onions will also give flavor, but not as intense as the small one. But if you can use more small onions, it's much better. මේවට කවලම් කරන්න එපා. ඒව විගහට බෙදිනවනේ. රතු ලුණු විගහට බෙදිනවා. And that's something what you got to learn is that the beautiful lady says not to mix the 2 of them together because the small onions fry faster than the big onion. So if you put both together, you're going to have a problem. So keep that in mind. That's a little tip from the dear lady. රස වෙන්න දාන්න ඕන ගොඩක් ලුණු ටිකක් වෙන්න. අම්මෝ කැපුණා. මට ඇත්තටම කැපුණා. බොරු. දැන් ඇති. දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් ඉතින් ඇති. හරි. දැන් ඉතින් බදින්න ඕන. හරි. මේවත් ටිකක් පොඩියට කපා ගන්න චුට්ටක්. චුට්ටක් විතර. ඔව් පොඩියට කපා ගන්නවා. ඕන නැත්තම් රැළ වගේ වෙනවනේ. අන්න පොඩියට කපා ගන්නවා.
now Dayama wants everything ready because once the fire is on, you can't be looking for things. So I have 2 more ingredients to be sliced. That's the the chilies, and then the moldy fish or the umbalakada. නෑ හොම රවුමට කපන්න. Kapana. අනේ පොඩියට කපනවා. So we are going to finely chop Round that as well. Right. Ini kapi. අම්බල කරටියට. දැන් umbalakada ටික හරි. මෙහෙමනේ මේ අතර කපන්න ආලා. මෙහෙම. අන්නේ ලේසි කප අන්නේ. රහින්න. අහින්න. Look at this. Yeah, look at how well I've done. Well, we need to slice the curry leaves, but before that, අපි දැන් එහෙනම් ගින්දර ටික ලෑස්ති කරගමුද? හා දාන්න. අපි ලිප පත්තු කරලා ලොකු දැල්ලක් ඕනේද සාමාන්‍ය දැල්ලක්ද පොඩි නෑ දැල්ලක්ද? ලොකු දැල්ලක් දාන්න. ලොකු දැල්ලක්. ඔව්. හරි. තෙල් රත් වෙන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න ලොකුවටම තියෙනවා. ආ. හොඳයි. දැන් ඊට පස්සේ අපි කොදෙන්න. පොල් තෙල් ටික දාන්න මම එතකන් කරපිංච ටික ලියා ගන්නද? හා හා. කොළ ටික විතරක් අරගෙන කපා ගන්නද? උස්සන්න දීපිට. There's something unique that I saw. Once I gave her the bottle of oil, she started chanting something. She was praying and asking to invoke blessings on. අම්මේ අර මේ පොඩි ගාතාවක් වගේ කියලා පොඩි යාඥාවක් කරා. මොකද්ද මේ තෙල් දාන්න ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද ඒ කරේ? ඒ වැන්ද බුල්සන්න දීපිටයි කියලා වැන්ද. ආ. ඔව්. මේ හේතුව ඈ කන බොන අයට සිතක් ප්‍රාර්ථනා කළා. ඔව්. හා? එහෙමද? ඔව්. At the end of the day, you know, the thing is, you're preparing something to give to your loved ones. ඇතිද? අම්මේ දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා මොනවද කරන්නේ ලුණු ටික බැද ගන්නවා. ඔව් රට ලුණුයි. ආ. ලුණු කලවම් කර දාන්න ඈ. දැන් මේකට දාන්නකො හරි. මොකක්ද දැන් කරන්නේ? ලුණු කලවම් කරන්න ඕනේ. හරි. Right, so what we are going to do is add a little bit of salt. ඇති. Done. ඇති. And nicely give it a squeeze. First of all, you take the Bombay onions, the big onions, and give it a nice mix. Sugandh. So you get that smell. So now the big onions are in. You have to keep it until it's nicely golden brown. That's the secret. Now it's nice and brown. I'm going to take this. You got to be very careful. You know why? If you keep it a second longer, it's going to get burned. Right? So if it gets burned, then it's going to have a bitter taste. So you got to be very, very careful. ඊළඟට මොනවද අපි බදින්න යන්නේ? දාන්නේ රතු ලුණු. රතු ලුණු ටික. හරි. එහෙනම් අපි ගින්දරායි වැඩි අඩු කරලා අඩු කරන්න. අඩු කරන්න. අඩු කරන්න. හරි. රතු ලුණුයි කර වෙනවා. කර වෙනවනේ හරි. So because now that is also another thing that you must know. Right. දැන් අඩුවට තියෙන්නේ හරි. වැඩි මන් දැන් ගින්දර. Now what we are cooking is the small onions. මේක කැලතුවම මම ඔක්කොමල්ලා එක වෙලාවට බැදෙනවා නේද? ඔව්. So the onions are done, the small onions are being done, then goes the chilies, then the rest of the ingredients, and after that put them all together and give it a good mix. That's the end result. That's what's going to be the end results. Very excited for that. This is the perfect color. Can you see? You know, if it's, you got to keep time and take it out at the exact moment. So this is the color that we are looking for. Nice, the golden brown, which we need to have. Right. දැන් ඒ ටිකත් හරි. දැන් අපි ඊළඟට මිරිස් ටික. ලුණු ටිකක් හරි. පොඩ්ඩයි හොඳේ. පොඩිත්තක්. පොඩ්ටිකයි මේ තියෙන්නේ. හරි හරි. දැන් එකත් කලවම් කර ගන්නවා. ඔව්. එතකොට මම මේක ගින්දර පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්නම් එහෙනම්. එච්චර වැඩි කරන්න එපා. හොඳේ මිනිස්සු ගහට කර වෙනවනේ. හරි.
තුනේ නේ. මිරිස්නේ සරයි. සරයි. ඒක දැන් හොඳට මොලොක් වෙන්න බැද ගන්න ඕනේ. ඔව්. So even the green chilies has to be fried until it's nicely golden brown. Right, so the දැන් උඹල කටිය දැම්ම. chilies also මේකටම දාන්න දැන් මෙතන. ඔකට දාන්න කමන්නේ දැන් දාන්න කමන්නේ. So we are mixing everything together because everything is nice and brown. උඹල කඩ හරිනේ. Right. Now we are going to put the උඹල kada. Right. දාන්න. ඒකත් ඉහට ගන්නවා. Wow, that smell. ඒක වැඩි වෙලාවක් තියාගන්න ඕනේ නෑ විගහට කර වෙනවා. වෙල්ලන ඒකයි. Now we are going to put in the curry leaves. She says that if the curry leaves are dried a little bit, it's much better. Everything is there. Now we are going to the last ingredient that we are going to fry is the billy. And mind you, she told me to switch the fire off. Abbe, ඉන්දර දාන්න ඕනේ නැද්ද? එපා. ඕනේ. දාන්න. ඉන්දර දාන්න. ආයෙ ටිකක් කවලම් කරන්න. බබහිපට. දැන් අපිට මේ ඔක්කොම කලවම් කරගන්න මැටි හැලියක් ඕනේ නේද? මැටි හැටියක්. මැටි හැටියක්. Right, everything is fried. Now before we put all these together and make that perfect marriage harmony, we need to do one more thing. අපි තව එක දෙයක් කරන්න තියෙනවා නේද? ඒ මොනවද අපි කරන්න තියෙන්නේ? ආයි බෙද ගන්න තියෙන්නේ මොනවද? බෙද ගන්න තියෙන්නේ කෑලි මිරිස් කුඩුයි. කෑලි මිරිස් කුඩු හරි මෙන්න තියෙනවා. තුන පහ කුඩුයි. තුන පහ කුඩු හරි. මේ දෙක ගත්තා. රන්මන් පාට වෙන්න බෙද ගන්න. බෙද ගන්නවා හරි. ලා දැල්ලක් තියෙනවා ඒකේ. ඇතිද? හරි. So in very, very light fire, we are actually not frying it. We are heating up the chili flakes and the curry mix, the curry powder. දැන් මේක බිමින් තියන්නේ කොහෙද තියන්නේ? රත් වෙනවා පොඩ්ඩක් තියන්න. හරි. දැන් මේක හොඳට රත් වෙන්න ඕනේ. Now what we are doing is adding vinegar to a clay pot. Remember she told earlier on, you mustn't use any metal or any aluminium container to do this because that turns into poison. It's not good. Not that it turns into poison, but it's not good for the two chemicals to get together. It has a chain reaction, so it's not good. දැන් අපි මේ විනාගිරි උණු කරගන්නේ මොනවටද? විනාගිරි උණු කරගන්න මේව දාන්න. මේවා ටික ඔක්කොම කලවම් කරගන්න. මේක හොඳට රත් වුණාම එතකොට අර නැටුවම මේව දාලා අති හැන්දින් කවලම් කරනවා. කවලම් කරනවා. එතකොට දැන් මේක අර කල් තබා ගන්නත් මේ විනාගිරි දාන එක ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඔව් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. Right. Until everything comes together, so we add salt as well, and now we are waiting until it boils again. දැන් ආයි නටන්න ඕනේ අම්බේ ඔක. ඔව්. හොඳට නටන්න. දැන් මේකට ඉස්සෙල්ලාම අපි දාන්න ඕනේ මොනවද අම්මේ? බිලින් ටික නේද? හරි. දැන් හරි. දාන්න දෙන්න? දාන්න. දැන් ඉදර ඔක් කරන්න. එතකොට දැන් අපි අර බැදගත්ත ලූණු අමු මිරිස් උඹල කඩ ඒ ටික ඔක්කොම දැන් මේකට කලවම් කරගන්නයි යන්නේ. හරි. ඒකත් කරමු වෙන. So we are going to add all that.
දැන් මේක කලවම් කරගන්න ඕනේ. දාන්න ඕනේ. Now what we are going to do, we added all that the fried ingredients. Now we put all the fried condiments into it as well, and now we are going to give it a good stir. දැන් අපි මේක හොඳට කලවම් කරන්නයි තියෙන්නේ. ඔව්. දැන් අපි මේකට දෙහි බෑයකුත් අපි දා ගන්නවද? ඔව් ඔව්. හරි. දෙහි ගෙඩිය. බෑ ඇතුලේ මං ඇති වෙයි නේද? ඔය හොඳ ලොකු දෙහි ගෙඩියක්. ඔව්. අමුල් තියෙන කොටක් ඔව්. එක. ජිම් එකට ගිය දෙහි ගෙඩියක්ද කොහෙද? Wow, now my mouth is watering already. It is beautiful. I'm going to taste. This is an explosion. Unbelievable. So much of taste coming in. You know, you can't even believe that you could make something like this using all these condiments. Fabulous. So try make it and see. දයාම්මා බොහොමත් ස්තුතියි අපිට අද දවසේ මේ වගේ ඉතාමත් රසවත් කවුරුත් නොදන්න මේ රහසක් අපිට එලි කරලා දුන්නාට. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි මේ බලන් ඉන්න කටියත් මේ වගේ දෙයක් හදයි කියලා නේද? Right, it's time for me and Dayamma to say bye bye from today's edition of the Great Food Safari until we meet again. Keep watching Great Food Safari. Bye bye till we see you again.